El conflicto entre Rusia y Ucrania suena complicado, verdad, y lo es. Pero hoy vamos a desgranar paso a paso para que todos podamos entender que está pasando y sobre todo por que está pasando. Este no es solo en titula en las noticias. Es la historia de dos naciones, de personas, de familias, y tiene raíces muy profundas. Para empezar, tenemos que ver en el tiempo. Imaginen que Rusia y Ucrania son como dos hermanos que crecieron juntos en la misma casa durante siglos. Compartirán idioma, cultura, religión. Todo. El origen de la nación rusa. Un estado medieval llamado la Rus de Kiev. Nació en lo que hoy es la capital de Ucrania. Por eso, para muchos rusos, Ucrania no es simplemente un país vecino, es una parte inseparable de su propia historia. Y alma. Durante gran parte del siglo XX, Ucrania fue una de las repúblicas más importantes de la Unión Soviética. Era el granero de la URSS, un motor industrial. Pero, a pesar de esta unión, siempre existió un fuerte sentimiento nacionalista ucraniano, un deseo de independencia, que a veces fue reprimido con dureza. El recuerdo de hambrunas terribles, como el Holodomor en la década de los que muchos ucranianos consideran un genocidio, orquestado por Moscú, dio cicatrices muy profundas. Acuños y Jojoyi, la Unión Soviética, se desmorona y Ucrania, finalmente, declara su independencia. Un momento histórico. Rusia al principio lo acepta. En los papeles, todo bien. Pero la relación nunca fue sencilla. Ucrania se encontraba en una encrucijada geográfica y política, morar hacia el oeste, que na Europa y Latin, o mantener su histórica alianza con Rusia. Esta pregunta ha definido su política desde entonces. Uno de los puntos clave de tensión siempre fue la alianza atlántica. Desde la perspectiva de Rusia, la expansión de la OTAN hacia el este, incorporando a antiguas tesis del bloque soviético, es una amenaza directa a su seguridad. Imaginen que su vecino con quien tienen una relación complicada empieza a llenar su jardín de amigos que a ustedes no les can muy bien y que además son muy fuertes. El Kremlin lo ve como una promesa rota, un cerco militar que se cierra sobre sus fronteras. Ahora, avancemos rápido. A 2014 EST, ano es el punto de inflexión. En Ucrania, un presidente prorruso, Viktor Yanukovych, es derrocado por una revolución popular conocida como el Euromaidan. La gente salió a la calle masivamente para protestar contra su decisión de rechazar un acuerdo de asociación con la Unión Europea y acercarse Moscú para Occidente y muchos ucranianos. Fue una victoria de la democracia. Para Rusia, fue un golpe de Estado orquestado por potencias extranjeras para poner un gobierno hostil en su frontera. La reacción de Rusia fue inmediata y contundente, aprovechando la confusión en Kiev. Fuerzas rusas, aunque inicialmente sin insignias, tomaron el control de la península de Crimea. Crimea tiene una importancia estratégica y sentimental enorme para Rusia. Es la base de su flota del Mar Negro
Why tiene una población mayoritariamente de habla rusa. Tras un referéndum organizado a toda prisa. Why no reconoce ono Crimea. Rusia se anexionó Crimea. El mundo se quedó en shock. Pero la cosa no terminó ahí. Casi al mismo tiempo en el este de Ucrania, en una región industrial y manera conocida como el Dome es estallado un conflicto armado. Grupos separatistas con un apoyo claro y documentado de Rusia en forma de armas. Dinero y combations declararon la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk. Ecano ucraniano respondió con una operación militar. Y lo que siguió fue una guerra terrible que hasta 2022 ya se había cobrado ms de un 70 vidas. Durante 8 años, desde 2014 hasta 2022, el conflicto en el Donbass fue una herida abierta. Hubo intentos de paz, como los acuerdos de Minsk, pero nunca se implementaron por completo. Era una guerra de baja intensidad, de trincheras, una guerra olvidada para gran parte del mundo, pero una realidad diaria, y brutal para millones de ucranianos, altuantes, y intenses, llegamos al 24 de febrero de 2022. Tras meses de acumular ms de 150,000 soldados en las fronteras de Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció el inicio de una operación militar especial. Los objetivos declarados eran la desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Este último punto es especialmente controvertido. Si bien Ucrania, como muchos países, tiene grupos de extrema derecha. Su presidente, Volodymyr Zelensky, es judío, y fue elegido democráticamente. Con una mayoría abrumadora. La acusación de nazismo es vista por la mayoría del mundo como un pretexto sin fundamento para justificar la invasión. Que Rusia esperaba que fuera una operación rápida. Un golpe relámpago para derrocar al gobierno de Kiev en pocos días. Se encontró con una resistencia ucraniana feroz y unida, que sorprendió al mundo entero. El ejército y la gente común se levantaron para defender su país con una violencia increíble. La invasión a gran escala transformó un conflicto regional en la mayor guerra en suelo europeo desde la segunda. Las consecuencias han sido devastadoras, todas ineras. Han sido reducidas a escombros. Millones de personas han tenido que huir de sus hogares. Creando la crisis de refugiados más grande en Europa, en décadas. Hemos visto imágenes que pensábamos que no volveríamos a ver en nuestro continente. Las acusaciones de crímenes de guerra están siendo investigadas por tribunales internacionales. La reacción de la comunidad internacional ha sido de condena casi unánime. Estados Unidos, la Unión Europea, y muchos otros países impusieron sanciones económicas sin precedentes contra Rusia, buscando asfixiar su economía y su capacidad para financiar la guerra. Además han enviado a Ucrania una cantidad masiva de ayuda militar y financiera, lo que ha permitido a los ucranianos no solo resistir, sino también recuperar parte del territorio que habían perdido. Desde la perspectiva del Kremlin, esta guerra es existencial. La ven como una lucha no solo por Ucrania, sino contra la hegemonía de Estados Unidos y
La expansión de la OTAN. CRNQ, están defendiendo un mundo multipolar. Don Rusia vuelve a ser una gran potencia, respetada. Desde la perspectiva de Ucrania, la lucha es, en existencial. Es una guerra, por su propia supervivencia como nación soberana y independiente, luchan por su derecho a existir, a elegir su propio futuro, a decidir si quieren ser parte de la familia europea o no, sin que nadie se lo imponga, por la fuerza. Hoy, la guerra contra invaders es una brutal guerra de desgaste, con batallas encarnizadas por cada pueblo y cada metro de tierra. No hay un final claro a la vista. Lo que se declaró es que el mundo ha cambiado para siempre. Las alianzas se han redefinido, la economía global se ha visto afectada, y la seguridad europea ha saltado por los aires. Entender este conflicto no es tomar partido ciegamente. Es comprender las complejidades históricas, los miedos de seguridad de una potencia nuclear, ateo, y las aspiraciones legítimas de una nación que lucha por su libertad. Es una historia trágica de los dos rotos, ambiciones geopolíticas y, sobre todo, un inmenso sufrimiento humano. La paz parece lejana, pero entender sus causas es el primer paso para poder imaginar un camino hacia ella. Espero que este resumen detallado a comprender mejor este comprender, mejor este complejo, y doloroso completo, es un tema que nos afecta a todos de una u otra manera. Gracias por acompañarme en este análisis. Si te ha parecido útil, no olvides darle a me gusta, compartirlo, y suscribir al canal para más contenido como este y nos vemos en el próximo video.